morning. So, a sunny Monday morning sa inyong lahat, mga sirs and ma'ams. So, thank you for tuning again. So guys, pupunta tayo dun sa shop sa Makati kasi papadrain na natin yung engine oil natin. So, as we all know, dun sa mga nakafollow sa akin, I used F engine oil during my North Luzon loop. Yung part siya nung guys, nung Philippine loop natin. Tinakbo ko siya ng nasa 2,500 something na guys eh. Pero later, check natin. Check ko yung actual odometer reading natin. So, doon natin i-base guys. Pero I made sure na it's more than 2,500 bago natin siya ipapadrain. While we are riding going there, so pag-usapan natin guys yung mga things that I have noticed. So again guys, ako yung nagbibigay ng review, ng feedback, real world review based on my personal experience, no? Hindi to based on sa mga technical digits na makikita natin online. So ito yung based on sa na-experience ko talaga, right? So ito guys, pa-flash ko sa inyo kung ano yung mismong actual oil na ginamit natin dito, like dito sa left side ng screen. First thing that I have noticed guys is smooth yung engine natin. Especially matetest talaga natin lalo na doon tayo sa norte. Ang init kasi sa norte, diba? Although ulan araw naman yung inabot namin doon, pero mapapansin mo pa rin, pansin ko pa rin talaga na naging smooth yung performance ng makina. Actually up until now smooth pa siya eh. Okay pa talaga siya eh. It's just that of course it's more than 2,500 kilometers already, so might as well have it drained na. So yun nga guys, so smooth siya. Naging pumino yung yung takbo ng makina natin. Although syempre this is an inline 4, hindi naman talaga ma-vibrate tong engine ito. Though meron siyang konting vibration sa foot pegs, pero medyo pumino siya guys. So yun yung unang-una ko napansin sa kanya. Alright, so second na napansin natin guys is yung engine operating temperature. Nag-stabilize talaga siya guys. So paano ko nasabi na stable yung temperature ng engine natin, yung operating temperature ng engine natin guys? Manonotice mo siya especially sa big bikes kasi we have auxiliary fans. So yung aux fan guys, nag-on lang yan if the engine is going beyond the normal operating temperature or the optimal operating temperature. Dapat yan, nakapatay lang yan. So mag-on lang siya if nararamdaman niya, nasa-sense niya na umiinit na yung makina. Alright? So if on and off yung aux fan mo, it means yung engine mo, yung temperature ng engine mo hindi siya stable. So nagfa-fluctuate siya on a very high variance, meaning lumalamig siya, umiinit siya bigla, lumalamig siya, umiinit siya bigla. So the aux fan, hahabulin niya yun guys para ma-maintain yung optimal running temperature ng engine natin. So that's what I've noticed dito sa bike ko, especially tumatakbo kami sa norte. So minimum na takbuhan namin guys 10 to 11 or to 12 hours. So given that duration, medyo talagang iinit yung makina natin, di ba? Pero with this oil, itong ELF na lubricant na to na ginamit natin, stable siya kasi hindi nag-abnormal yung yung auxiliary fan ko. I mean, nag-on siya talaga if talagang sobrang uminit na yung weather. Nag-on siya. Pero hindi siya yung maya on off, on off, on off. Diba? So, sa mga sa mga naka big bike dyan, they could really relate. Kasi ramdam na ramdam natin yan eh. Lalo na pag nag-on yung fan sa traffic, oh my god, talagang sunny side up or hard-boiled eggs talaga tayo. Yung third na napansin ko is nag-smoothen yung throw nung gear ko. So sa CB650R kasi medyo kailangan talagang sagad yung pagkambyo mo or else nagfo-false gear siya eh.
Hindi naman siya yung something na faulty or sira, hindi naman. It's just that mahaba yung throw ng gearing ng CB650R. So hindi siya yung kagaya ng typical na gear na konting tapak lang mag-change gear na agad. Sa CB medyo mahaba-haba yung throw niya. So napansin ko medyo nag-smoothen siya yung pagkakambyo natin. Na-lessen guys yung yung mga false neutral, yung mga ganon, tsaka false gear na pasok. So good job, di ba? Siguro yung good engine temperature plays a huge role, di ba? At saka it's because parang smooth yung makina natin, that's why. So those are the things those are the things na I'm thinking. Those are the possibilities, diba? So overall guys, I'm pretty satisfied with ELF engine oil. Okay yung performance niya. Siya, good siya, good. So regarding sa sa gas consumption, hindi ko na measure yun guys so ayoko na manghula kung tumipid ba ako or lumakas yung gas consumption ko, kasi hindi ko talaga siya objectively na measure. So I don't have any basis kasi yung sa aspect na yun medyo kailangan syempre objective tayo. So I wasn't able to to measure that. So hindi ko kayang makapagbigay ng ng info regarding that guys. Okay? Pero overall I'm very satisfied, very happy with the performance. So good job ELF. Ayun guys, na-drain na natin yung ELF oil. So sabi nung mechanic, okay daw yung yung oil. It served its purpose so well, kasi sumama palabas yung mga dapat niyang isama. Nagbago yung color niya, yes, medyo nag-darken yung color, pero hindi siya sunog. So yun yung importante, lalabas yung oil mo, nagbago yung kulay, pero hindi sunog yung oil. Hindi ko na siya na guys na videohan kasi madilim din dun sa shop, so hindi rin naman makikita. Hindi nyo rin ma-appreciate kung i-video ko yung dinidrain na oil. So yun, so overall feedback natin about this ELF oil, i-recommend ba natin siya? For me, yes. So highly recommendable yung guys, yung ELF. Dun sa test na ginawa natin sa North Luzon Loop, napalaban talaga siya. So since ganun yung naging performance niya, kung talagang dito natin gagamitin for city driving lang, wala. I mean, kayang-kaya ng ELF. So there you go guys, that's my honest feedback about sa ELF oil. So thank you so much guys. Ingat, bye bye.